Dungdungway kakabsat kinigayem ko, ti pamati nimbag nga bigat kada kay amin na pagasatan ken matudo nga Domingo kada tay amin. Mutay apo nga iti liklikan tayo ken salsalwadan tayo ti salsalunat tayo. So nga amutay apo nga no matutudo ket narigat. Gamin no matuduan tayo, agurigor tayo. Kahit nagburigor tayo, na? So kung natin garuda po, let us take good care of ourselves. Karunan ti dayti panpanawin ti matutudo. Iti daytoy nga ebanghelyo nga nagigantay tata na Domingo, ket saritain na kada tayo istorya, iti maysa nga babae nga ket iti konteksto na daytoy iti Kanaan ket maysa nga lugar ang mabigbigbig apagamuna Apo Jesus nga maysa kadagiti lugar dagiti pagano. Pagano gaputa agsaksak they offer human sacrifice. They do human sacrifice. Not only with that, it is also clear that only Jewish people are the chosen race and people set apart of God. Iti panakitulag na Apo Diyos kadakwada, dagiti Hudyo, ket daytoy. Yahweh said to the Israelites, I am your God, you will be my people. That is why follow the commandments of God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Kausap kin kagaymo ken Kristo, no hintay kitain iti ebanghelyo tata nga bigat. Ket iturong na ti panunot tayo, iti nanunig nga kay papanan, iti panagkararag, ken ti kinasiyasino ti Dios kada tayo. Malabit no dingdinggin tayo Apo, kasla daytoy nga paset ti ebanghelyo ket adda ti panangilaksid na Apo Jesus. His very words actually can also give us an impression that He placed favorites. This particular story of the gospel would also give us impression that Jesus only focused to what He has been told to do when He said, I was sent for the house of the lost sheep of the house of Israel. Na ibaunak laeng kadagiti nayaw awan na tattaw ti Israel. No intay arigin ken adalen daytoy ti kay papanan na daytoy, it is actually words of exclusivity. Words of on the part of that woman, the Canaanite woman, must have felt that she was being rejected. She must have felt that she was actually not given importance by the very words of Jesus. But we can see in the story of the gospel today, the great faith of this woman. And also, it will also lead us to realize of God, what kind of God that we have. That's in fact, God, His mercy is not only upon for few people, but the mercy of God is upon everyone. The mercy of God is upon all. The mercy of God is not what we call exclusive, but the mercy of God is given to everyone. And this particular gospel that we have heard today, it is actually a gospel that has brought change in the understanding
of the Jewish people that mercy and salvation is only for them. But readings of this Sunday liturgy will tell us the first reading from the book of the prophet Isaiah. Ket iladawan na kadatayo. Nga kunana ti Dios nagitattao na isalakan kayo ti mabait. Aramidin yung arut ti kalinteg kinaimbag. Kadagiti ganganaet maibilang akamkameng dagiti tattao na. These are words that would affirm that God does not play favorites, but it's fair for all. That His mercy is upon for everyone, upon for all. And the second reading, the letter of Paul to the Romans, nga iladawan naman kada tayo kunana makisauak ida kada kayo nga hentil. Yan tangay ta apostolak dagiti hentil. Pagpanpanakkel ko ti trabaho bareng no umapal dagiti kadarak ket ti kasta adanto may sulakan kadakwada. Dayti apo ti panusuro ni San Pablo nga iturong na ti panpanunot tayo nga wen nga ti Dios ket rakraken na iti nagbabaitan nga mangisalsalumina ti kaduan ang mangidumduma ti kaduan. It breaks the barrier of exclusivity, but in fact it embraces a kind of encompassing mercy and love of God to us. And this is the preaching of Saint Paul to the Gentiles. That salvation is not only for the Jews, but for everyone, even to the Gentile territories. Nagpindasa po, nuintay subnyanan ti Banghelyo, ti storya ti babae nga taga-Kanaan, nga indaw-dawat na launay, ken amuna nga bigbigbigin na nga hanso na may kari. Gapu garod tasuna ket naggapu laeng. Ket maysa nga kanaanay. Maysa nga agnanaed iti lugar nga pagano. It's a pagan territory. But the very words that she uttered about Jesus would actually describe that even she is a pagan, she was a pagan, she has this knowledge about Jesus. Subyanan tayo timbaga na kina Apo Jesus. Apo, anak ni David, kaasan na kadi. These very words of this Canaanite woman would in fact give an impression that she has knowledge about Jesus. Ngamina po, when you say, Lord, have mercy, Son of David, Lord is an ancient language of calling God. And Lord, have mercy, kaasan na kadi, Kyrie eleison. Lord, have mercy. Anak ni David, ket daytoy nga panlao, ket iladawan natin kinasisino ni Apo Jesus. So you could just imagine this pagan woman, she has a knowledge of who Jesus is. By her very words, when she asked Jesus, she pleaded for help. When she said, Lord, have mercy upon me, Son of David. Linuganan ti demonyo ta anak ko, a babae, amarigatan unay. Mangigan tayo garod, nga ni Apo Jesus, initially, He said, na ibaunak laeng, kadagiti na yung awan at tao ti Israel. Ngem ti babae nagparintumeng, ti sango ni Jesus, kinunana tulungan na kadiapo,
kunaman na po, Jesus, saan nga rumbeng nga alain ti kanen dagiti ubeng sa ipuruwak kadagiti aso. It was actually an insulting statement. If you heard this, if you were in the shoes, in the situation of this woman, you must have felt you have been insulted. You are considered to be dogs because you are pagans. But we can see in the faith of this woman, humbly recognizing that she is nothing, humbly recognizing that she is, yes, considered to be dogs. And yet, she told Jesus, with all honesty, with all humility, kunana, agpaistu ti kunam apo. Ngem uray dagiti aso, kaninda dagiti marigreg ti lamisaan ti apo da. Iti nga sao ti babae, kit mangiladawan launay, iti our relationship, especially in our prayer, especially in asking God for a particular intention. In fact, it gives us a sense of ownership in which we can relay our life with this woman nga amu tayo apo, nga adu iti dawdawat tayo iti Dios, adu ti karkararag tayo iti Dios, nga tinapateg launay ket si papakummo ba tayo, si pupudno tayo nga dumawdawat iti Dios. Ken karunaan awan sarday apan nagdawat tayo iti Dios. Ti panagkarkararag tayo iti Dios. Ket daytoy nakita na Apo Jesus. Kunana babae, dakkel ti pammatin. Maited ken ka ti dawat mo. Kakabsat ken gagayem ko ken Kristo. Dagiti gundaway that we find ourselves, especially at this time, that it is so hard when there is a struggle within, so as to continue praying to God as we going through this difficult and challenging time of our life. Ito po yung dasal po natin, na kahit po sa pagkakataong ito, ay meron pong mga bagay-bagay na pinagbabawal po sa atin, restricting us to go to our churches to pray. But let us not this be the reason why we have to stop connecting with God through prayer. That is why with all efforts that we do, we're trying to make our liturgical services available for everyone, especially those who have connectivity. But we know, my dear brothers and sisters, that at this time of pandemic COVID-19, we're being once again reminded that let us be persistent in prayer, in asking God with great humility, with great sincerity, because there's no other way to help us today is to get down on our knees, praying to God sincerely, praying to God with utmost humility. Alam niyo po, napakaganda po ang ebanghelyo po ngayon. It's a very powerful gospel today. Why? Because the very words of the woman actually inciting us to look of our relationship with God, that we are always at the end of asking and begging Him. Nang napakaganda po dito ay sinasabi po ng babaeng taga-Kanaan na kahit siya'y isang hindi kinikilala
dahil nga siya isang pagano, ay nagpapalalo po sa atin na hindi po sana tayo magsawang humingi, magdasal sa Diyos. Kahit ipagkaloob ng Diyos sa atin, no? Uray ipaay na Apo Diyos kada tayo, dagiti marigmeg, nga isuti kasapulan tayo itata. At this time, without actually asking God for great things, at this time we are not actually asking God to give us as we are asking before, but we are only simply asking God nga uray marigmig laeng titid na po Diyos kada tayo. Na anayon, dakulon nga banag para kada tayo. Dahil napalaking bagay, kahit konting bagay po ngayon, ay napakahalaga. Ti marigmig, ti panawen, iti pandemya COVID-19, dakkel ti pagbanagan na. Ket dakkelon nga bendisyon, nga may paay ti Diyos kada tayo. Nga uray no marigmeg laeng ti kasasaad ti biag tayo tata, dakkelon kapag yamanan tayo ti Diyos. Uray marmarigmeg laeng ngem agbiag tayo. Ken ti marigmeg basit man laeng daytoy, dakkel nga bendisyon no ammo tayong aramaten ken usaren daytoy. Kapsat kinigayam ko ken Kristo, nga rod iturturong na ti panpanunod tayo. Ngitintay pa nagkarkararag hantay liplipatan, ngagyaman ken na po Dios, tianyaman nga da, ngitid na kada tayo, uray marigmeg laeng, hantay kumatagtagipasiten, iti bendisyon na Apo Dios, tiday nga panawen ti pandemya. Adu kada tayo that they always complain. Adu kada tayo that they really wanted to have as they before, but we realized after all that in this COVID-19 pandemic, when all of us are sharing this difficulty, is only what we can ask God for is that He can sustain us at may tatawid natin ang taong ito. A very powerful gospel today, that the power of crumbs, the power of scraps, iti bilig ti marigmeg, ket dakkel nga bendisyon kada tayo, ti daytoy nga panawin, iti pandemya. Agyaman tayo ti Diyos, kanyaman nga da, uray ti marigmeg. Gaputa uray ti marigmeg, dakkel nga banag para kada tayo. Nga sat kingagayem, may palpalagip mo't garot kada tayo. Kasapay ko ti panagkarkararag tayo. Ket agtultuloy, agnanayon, ken agkararag tayo lata, nga gapu ti kaunggan ti puso, ken tinaken tayo. Amu tayo Apo, nga naman minsan hantay mapagpasusurot ti panpanunod tayo. Amu tayo ti panawin ti pandemya COVID-19. Ket adu dagiti banbanag nga kayat tayo nga awaten, ng kasla narigat nga awaten. Ngem no agtalna tayo, agkararag tayo, agparintumeng tayo, ket masusurutan tayo, itagpanunot, ken mangawat, dagiti pasamak, itibiyag tayo. Awisin na tayo garod, that when we pray, we should be praying persistently that of the woman. And when we pray, we should pray humbly. And we should always pray with sincerity of heart. And praying, acknowledging that we are nothing in the face of God. Haantay may kari,
nga umawag ken dumawat ti Dios. Ngam uray hantay may kari, agdawat ken agkararag tay lata ken kuana. Kakabsat, dawaten tay ti Dios. Uray marigmeg laeng, dakulen apagyamanan tay ti Dios. Ito po ang aral ng COVID-19 sa atin. Let us be contented of what we have for now. That even crowns, even scraps, uray ti marigmig, dakkel nga bendisyon, nga gapu iti Dios. Amen.